Right. Very good evening, friends. So this is Vinayak again, and today is going to be the second class of your Quantitative Aptitude of PGCET 2025. And today we are continuing with the same topic that we started yesterday, that simple interest. Okay, and if you haven't watched the previous video, I request all of you to go to our YouTube channel and watch the video which was done yesterday. All right, and you can join our WhatsApp group, also Telegram channel or YouTube channel, or the best thing you can do is download our app where you will get all the academic support which you will need for various competitive examinations, and you will get all the live updates related to classes and also the content. Okay, so just to give you a brief idea about simple interest, okay, that we had started yesterday. Okay, just let me brush it up. So the simple interest is the interest paid on the money you deposit in your bank accounts. Okay, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತೀರಿ, you expect something in return. Okay, now usually if you go to bank and if you ask for the rate of interest for all the SB accounts, usually they give you a bank interest rate of, say, varying from say 4% to 9%. Okay, in various institutions, in various banking system, you will see this range of compound interest being given to you. Now the question arises, what is the difference between simple interest and compound interest? Okay, so that is, what is the difference between SI and CI? That is simple interest and compound interest. Basically, simple interest is the interest that follows the arithmetic progression. Like if I give you a simple example, now if I deposit 10,000 rupees at the rate of say 10% in simple interest and 10,000 rupees at the same 10% in compound interest. Now what happens? So this is, I'll take year as 0. That means the year when you have deposited it. Now very next year, that is after 1 year, according to simple interest, 10% of 10,000, that is nothing but 1,000 rupees. Now how much will be my total amount? It will be 11,000. And in compound interest also, it will be 11,000 at the end of first year. Now what happens when we consider the second year? Now if I keep it in the same simple interest, at the end of second year, I will get 12,000. Okay, because I will be getting 10% every year. Okay, so I will be getting 10% every year. Okay, so third year, it will be 13,000 and so on. Okay. Now if somebody thinks little logically, what if I withdraw this amount at the end of first year and I deposit it again? Then I'll be getting interest on this 11,000. Okay, so in compound interest, instead of getting interest on 10,000, I will get interest on 11,000. Okay, so 10% of 11,000 will give me 12,100 rupees. All right, and next year I'll be getting 13,310 rupees. All right, that means in simple interest, I'll be getting interest only on this amount. Okay, 10% of this. All right, 10% of this. All right, again 10% of this. Okay, whereas in compound interest, what happens is I'll get first year on this, second year on this, third year on this. Okay, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 10,000 ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 1,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ 10,000 ಮೇಲೆ 1,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು.
ಈ 1000 ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 100 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯೋರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿನ ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳೊಳಗೆ ನಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿನ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But actually when we deposit money in bank accounts, it is always ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನೀಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಮನಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೂ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಮನಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ giving us interest. All right, now let's just quickly revise the formulae we used for calculation of simple interest. So simple interest is given by PTR times PTR by 100. Okay, so interest is PTR by 100, where P is the principal, that is the amount you deposit, T is time duration for which you deposit the amount, then R is rate of interest. All right, and I stands for interest. Okay, and what I get at the end of the year or at the end of the tenure. All right, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು, 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು, 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆನ್ಯೂರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ದುಡ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಾ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. So if you want it to be little more detail in explanation, then you can refer our previous class based on this. Okay, so hopefully no doubt about this. So if you permit, I'll go to next slide. Okay, we have got some examples, some problems waiting, so you can reply here. All right, so let me go for next problem. Okay, I think we are done with this. Okay, this was over. We had finished this. We had done this. Okay, and well, I think we had finished it till here. Okay, now coming back to question number 7. Okay, so before that, I just want to draw your attention at this question. All right. So this question I had asked you to try in yesterday's class. Okay, so where you had to consider the amount. Okay, I'll just briefly do it here. Okay, the formula for amount is A equals P plus I, that is principal plus interest. Now we have got two conditions here, the money kept for 6 years and money kept for 4 years. Okay, 6 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3000 rupees ಆಯಿತು. 3000 rupees at the end of 6 years. Matte at the end of 4 years, it became 2400 rupees. Okay, so this is the amount. Remember, this is not the interest. This is the amount. So now we'll amount the difference agutive. So amount at the end of 6 years minus amount at the end of 4 years. So that would give you 3000 minus 2400 rupees. Okay, now we will numbers use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೊಳಗೆ. It is always in terms of rupees. Interest is always in rupees. Amount is always in rupees. Okay, and whereas rate of interest is in percentage. Okay, so just remember this part. Okay, now amount at the end of 6 years. Amount ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Principal plus interest. So principal plus interest. Formula for interest is PTR by 100 minus amount at the end of 4 years is also same, P plus PTR by 100. Okay, that would give you 3000 minus 2400, that is 600 rupees. Okay,
ಈಗ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ at the end of 6 year and at the end of 4 year. So what I can do is I can take t as 6 years here, so 6 pr. Okay, ptr ಏನಿತ್ತು t ಬದಲು ನಾನು 6 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ because this is at the end of 6 years. And here also what I can do is I can take it as 4 pr. Alright, I can take it as 4 pr. So this is plus here. Alright, now when I simplify this, what I get is p plus 6 pr by 100 minus p minus, alright, ಇಲ್ಲಿ bracket ಇರೋದ್ರಿಂದ this minus is applicable to both of these signs, ಇಲ್ಲಿ plus ಅದ ಇಲ್ಲಿ plus ಅದ, so we make it minus. So this is 4 pr by 100, that equals 600 rupees. Now what you can see, p and p gets cancelled. Okay, you can see p and p gets cancelled. Okay, now 6 pr by 100 minus 4 pr by 100 will give you how much? Okay, 6 pr minus 4 pr, that would give you 2 pr by 100 equals 600. I have kept 600 as it is. Alright, now just for the sake of convenience, what I'll do is I'll cancel this 2 and this 300. ನಿನ್ನೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. Okay, as long as there is no addition and subtraction on either sides, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಪಿ ಆರ್ ಬೈ 100 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 300 rupees. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, we will apply it in this formula, okay, or this formula, whichever is fine. Now p plus 4 pr by 100 equals, this is amount at the end of 4 years, amount at the end of 4 years, that is principal plus 4 pr divided by 100. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು at the end of 4 years? It is 2400 rupees. Okay, now you know what is the value of pr by 100, that is 300. Now I can take it as p plus pr by 4 times pr by 100 is 300, that is equal to 2400. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, p equals 2400 minus 4 times 3 is 12, so minus 1200. Therefore p becomes 1200 rupees. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ I'll put it like this. ನಾನು 1200 rupeesನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಂದು ಟೋಟಲ್ 2400 ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಇದ 1200ಅನ್ನು ನಾನು 6 years ಇಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ 3000 rupees ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ principal amount. Now using this value of p, we can find out rate of interest by this formula. Okay, now you all know that pr by 100. Alright, just look at this point. So pr by 100 is 300. Alright, okay, now what is p? You know, that is 1200 into r equals 300 into e 100 ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. So this is 100. Alright, now simply what you can do is you can cancel 2 zeros and 2 zeros. Okay, then 3 times 1, 3 times 4. Alright, and 4 times 1 and 4 times 25. Okay, so ultimately you get the value of rate of interest as 25%. Okay, so this is the correct answer. Okay, hope no doubt about this.
All right, hopefully no doubt about this, about how we got 25%. So you can comment here. Okay, though this commenting system little lags. Okay, like ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೊಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Okay, but please do participate. Okay, because see, there is a very simple rule rule to become successful. There is a simple rule to become intelligent. That is responsibility. Okay, and you become more responsible when you answer or when you participate. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. Okay, and luckily we have got this online platform. Through this online platform you can be sitting at the comfort of your house and still you will be attending the classes. But don't forget to comment, don't forget to reply for the classes, for the things which are taught here. Okay, so I'll go for the next one. Okay, if you want to have a look at it, you can. Alright, so the entire problem is solved in one page here. So ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋಬಹುದು. Alright, so I will go for the next problem. This we had finished. Okay, now come to problem number 7. What is the simple interest on 7,200 in 7 years at the rate of 14% per annum? Okay, so as you know, in any simple interest formula, we got to know what is P equals, what is the value of T, what is the value of R, what is the value of I, or what is the value of A. Okay, ಇದ್ರೊಳಗೆ A ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, P ಮತ್ತು I ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ A ಗೊತ್ತಾದಂಗೆ. Okay, based on what they have asked. Okay, so P is 7,200. What is the simple interest on 7,200 in time 7 years at the rate of interest that is 14% per annum? And what is the simple interest ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. So we will find I. A ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, so let's not bother about A. Okay. Now as I told you, given time all of you can solve it. Alright, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, but we will focus on what is the shortest possible method. I equals PTR by 100. Now take down the values. P is 7,200. Sorry, P is 7,200 times time is 7 years into rate of interest is 14 divided by 100. Alright, so I have just substituted the values here. After substituting values, what I do is I cancel these two zeros. Okay, and after cancelling zeros, what I get is 72 times 7 times 14. Okay, now again you need to decide. Imagine that you are left with very less time. Okay, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್? ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಡ ಬಕ್ಕಡ ಮುಂಬೈ ಬೋ, ಆ ಥರ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೆಸ್. ಈಗ ಸಡನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ದೊಳಗೆ what is the probability that randomly you select some answer and that is correct? That is just 25%. Okay, now how to make that probability higher? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? just focus on unit digits. So this is 472. Okay, so multiply ಮಾಡ್ರಿ. 4 7s are 28, 28 2s are. Okay, so 7 4 28 and 8 2s are 16. So the answer should end with 6. So there are two values which end with 6 here. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ ವರ್ಕೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 50%. ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ 4ರೊಳಗೆ 3 ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು,
ಈಗ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ತಪ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪವರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವೇ, you can take it as 72 into 2 into 7 into 7. Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ 72 14 ಅನ್ನು ನಾನು 7 into 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, this 7 as it is. I'll tell you why I did this. 72 into 2 will give you 144 into 7 into 7 is 49. Okay, 49 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is near to 50. Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 50 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ 144 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 144 ಟೈಮ್ಸ್ 50 minus 144. Okay, why I took 50? Because multiplying with 50 is very easy. Okay, I'll tell you what is the simple trick to multiply any number by 5. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 5 ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Simply you have to write half of it. What is half of 144? That is 72. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು 0 ಬರೀರಿ. So this is 72, 144 into 2. Half of 144 is 72. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು 0 ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ what you got is 144 into 5. Now it is 144 into 50. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So this is 7200 minus 144. So 7200 minus 144. Okay, so 7200 ಗಳಿಂದ 100 subtract ಮಾಡ್ರಿ. That becomes 7000. Okay, so 200 ಗಳಿಂದ 144 subtract ಮಾಡ್ರಿ. Simple. Okay, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಇಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಲಿತ್ತಾರ? 200 100 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ? 100. 100 44 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 56. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 7056. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರಶ್ ಅಂತವಲ್ಲ ನಾವು, ಲಾಸ್ಟ್ ರಶ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಶೂರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, ನೋ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 times 7 times 2, okay, at least we will end up with one of the correct answers. Okay, hopefully no doubt about this. So if you have any questions, if you have got any doubts, you can comment. Okay, so this is slide number 11. Okay, now next slide ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can mention that slide number 11 ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಅದ. Okay, now this is question number 8. Present sum of money amounts to 800 in 2 years and to 920 in 3 years. Then the present sum of money is. So this is the same question that we had solved. Okay, so you can see it here. Okay, so same concept here. Certain sum of money amounts to 2400 in 4 years and 3000 in 6 years. So allenittu 2400 in 4 years and 3000 in 6 years. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 800 in 2 years and 920 in 3 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, can you use the same logic? Okay, or let me do it again. So we'll take amount equals principal plus interest. Okay, so amount at the end of 3 years minus amount at the end of 2 years will be 920 minus 800. Alright, so it is 920 minus 800.
So what is this? So principal plus PTR by 100 minus principal plus PTR by 100. ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. This is very very important. Okay, ಯಾಕಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ what you will do is you will multiply, you will just subtract this p and you will add it. So it's very very important to use the bracket. Remember, in mathematics brackets are not meant for decoration. Okay, chand kanli anta hakirangilla brackets. Brackets have got a very huge significance in determining the value. So this is 120. All right. Now let's put the values. P we don't know, P we don't know, T we know at the end of 3 years. So this is 3 PR by 100 minus P minus, all right, remember this should multiply both. Okay, minus anna ಎರಡದಕ್ಕೂ multiply ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. So this is minus, now we don't know value of P, but we know time, that is 2 years, right? So 2 PR by 100. Okay, now this question is little simple compared to the previous one. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. So in very next step you may get the answer. Okay, so here what happens is P and P gets cancelled. Alright, and 3 PR by 100 minus 2 PR by 100 becomes PR by 100 equals 120 rupees. Okay, so the value of PR by 100 is 120. Okay, let's use this value further. Now if you take amount at the end of 2 years, that is A2. A2 is nothing but P plus 2 PR by 100 ಅಂತಂದ್ರೆ principal plus 2 is time and PR, that is PTR by 100. Okay, now you know amount. What is the amount at the end of 2 years? That is 800 equals P plus 2 times what is PR by 100, that is 120. All right, therefore P equals 800 minus, when you bring it to this side it becomes 240. Okay, so 800 minus 240 will give you 560. All right, so it will give you 560 rupees. Okay, now look at the options. Okay, options ದೊಳಗೆ none ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ none of the above ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ you should not go for guesswork. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದೊಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ದೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 560 rupees. So that is value of principal. Okay, so any doubt? So idra ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್, ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, something that you did not understand? Okay, so these are the places where you need to have a good what do you say command over arithmetic calculations. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ schools. Okay, high school ಇಲ್ಲ, almost from 4th 5th standard you start learning these things. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Okay, so if no doubt, let me go for the next question. A sum becomes 2286 in 3 years and 2448 in 4 years at simple interest. What is the rate of interest per annum? Okay, so I want you people to solve it.
because this question is exactly like this one. Okay, same ide question, they have given you two different amounts at the end of two different years and you are asked to calculate rate of interest. Okay, so same ide question irodrinda I'll just keep it for you. Okay, idenadru artha agilla antandre you are free to comment. All right, now check this. The simple interest on a sum for 9 months at 8% per annum is 270. What is the value in the sum, value of the sum? Okay, antandre you don't know P you don't know, you know T, so this is T. All right, so this is T and this is R and this is I. All right, so interest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, rate of interest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಒಂದು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 9 months, ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪಿ. ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪಿ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ principal, then it will be 100i in numerator part divided by denominator ದೊಳಗೆ ಏನು ಬಿಡಬೇಕು, PTR ದೊಳಗೆ P1 ಬಿಟ್ಟು, that is TR. So simply this is 100 into I is 270 divided by T is 9 months, that means 9 by 12 years. Okay, 9 by 12 years ಅಂತಂದ್ರೆ 9 months into rate of interest is 8. Okay, now you got to simplify this. How will you simplify? 4 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4 times 2 and 4 times 3. Okay, then 3 ಒಂದ್ಲೆ 3 ಮೂರ್ಲೆ 3 ಒಂದ್ಲೆ 3 ಒಂಬತ್ಲೆ, that becomes 90. Okay, then 2 ಒಂದ್ಲೆ 2 45, 2 times 1 2 times 45. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಹಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯು ಶುಡ್ half it. Okay, so half of 90 will be 45. And again I am reminding you what I told you yesterday, as much as possible keep 100 till the end, retain 100. Okay, ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ರಿ, now multiplication becomes so simple. So this is 4500 rupees. So this is your correct answer. All right, so hope no doubt about this. So this was very simple. Okay, simply what we do is we take the formula for P. Sir, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪೊಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Then simply take formula of I equals PTR by 100. Okay, here also you will get the same. I, you know, 270 equals P is unknown into time is 9 by 12 years into rate of interest is 8%. Okay, so directly you can do, not an issue. Okay, so ilinda 9 onle into 30. Okay, then send this 100 here. So 4 times 2, 4 times 3. Okay, so when you transfer it, you will get the same answer. All right, you can see 2 times 1, 2 times 15. So 3, when it goes here, 300 into 15 is 4500 is principal. Okay, so moral of the story ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, don't hang to any formula. Alright, sir, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾನೆ, we can use the same formula to get all the answers. Okay, so don't have that fear, because remember, if at all mathematics scares you, then it is only because of formula. Okay, we have got so many formula, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತಾವೆ, 16 ನೆನಪೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಈ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ we start
losing marks in mathematics. So have no fear about formulae. We'll go for next question. A borrows a sum of, A is a person here, okay, A is a person here. A borrows a sum of 2000 from his friend B on 31st December 2011. Okay, you date adu edak significant irtav anta ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. So these dates will give you the time. Okay, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ dates ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. January to December ತನಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾವ. That is basic thing. Okay, on the condition that he will return the same after 1 year with simple interest at 8% per annum. However, A gets into a position of returning the money on 1st July 2012. How much amount he has to return to B? Okay, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹಿ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ. 31st ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ, 1st ಜುಲೈ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವ. ಓಕೆ, ಸೊ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಜನವರಿ 1 ಮಂತ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2, ಮಾರ್ಚ್ 3, ಏಪ್ರಿಲ್ 4, ಮೇ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್ 6. ಓಕೆ, ಜುಲೈ 1st ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜುಲೈ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೂನ್ವರೆಗೂ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಬಾರೋಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಅ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ 8% ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಕಟ್ತಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟು? 4%. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 4% ಆಫ್ 2000? ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, 80 rupees. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಹೌದಾ? 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅವ 8% ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಸೊ half of 8%, that is 4%, and 4% of 2000 rupees is 80 rupees. So 80 rupees inna 2000 ge add madidri, then what you will get is 2080. See how quick it was. All right, so idu nimage artha agಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ even your calculation becomes faster. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ your calculation speed increases. All right. Okay. I think we have got a couple of questions more. Let's try to solve them. So a sum of 4000 is lent out in 2 parts, one at 8% simple interest and the other at 10% simple interest. If the annual interest is 352, the sum lent at 8%. This is little tricky. Okay, they have made a trick here. ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಕಡೆ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು? 4000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವ್ನು 4000 ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತಾನಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಮ್ ತೆಗೆದು 8%ಲೇ ಇಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು 10%ಲೇ ಇಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ದೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೆಷ್ಟು? 352 rupees, 357 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದ, ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾನ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾನ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4000 ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ 2000, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 352. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು 8%, ಒಂದು 8%ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10%ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8%ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. PTR by 100 at 8% plus PTR by 100 at 10%. So total will give you 352 rupees. Okay, total on interest ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 352 ರೂಪಾಯಿ. That is 352 rupees. PTR upon 100. P ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, 8% ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What we'll do is we'll take it as P. Now T is for 1 year. Okay, if the annual interest, see here, annual ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ. Okay, annual ಅಂತಂದ್ರೆ 1 year ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
Okay, let's not keep thinking years ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಅಂತಾನು 1 year. ಸೊ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 1 year ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 8% by 100 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು 4000. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಪಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಈಗ, ಯು ವಿಲ್ 4000 ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3900 ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 500 ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3500 ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ 4000, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, at for 1 year at 10% per annum. So that yields him 352 rupees. 352 rupees on sector. Okay, let's simplify this. So this is 8p plus 10 into 4000, that is 40,000 minus 10p equals ಈ 200 LCM ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್. 352. ಓಕೆ, ಇದು 100 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ 8p minus 10p is minus 2p. Minus 2p because bigger number is negative. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8p minus 10p. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ರಿ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಮಾ ಬಾಕಿ. ಓಕೆ, ಜಮಾ ಬಾಕಿ ಏನಂತಲ್ಲ ನಾವು, ಉದ್ರಿ ಮತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ minus 2p plus 40,000 equals 352 into 100. So this 100, okay, this 100 will go here. Okay, so next you will see minus 2p equals, this is 35,200, which will be minus 40,000. All right, so e plus 40,000 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ, it becomes minus 40,000. So I get minus 2p equals 40,000 minus 35,200. That should give you 4,800 minus. Okay, minus yakpa antana 40,000 is bigger and its sign is negative. Now simply I will cancel minus and minus. Now 2 times 1, so p equals half of 4,800, that is 2,400. Okay, so p 8% ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, 10% ಗೆ p ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 8% ಗೆ 4,000 minus p ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಸಮ್ ಲೆಂಟ್ ಆಟ್ 8%. 8% ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 8% ಗೆ p ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, 2,400. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you are free to ask. Okay, so we'll go to next question. Okay, the simple interest accrued on a certain principal in 5 years at the rate of 12 PCPA. PCPA stands for per cent per annum. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ನೂರಕ್ಕೆ. Okay, percent per annum for every year, for every 100, 12. Okay, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 12%, ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಸ್ 1,536
What amount of simple interest would one get if one invests 1000 more than the previous principal for 2 years and at the same rate? Okay, so what is the question? The simple interest obtained on certain principal at 5 years. Okay, 5 ವರ್ಷಕ್ಕ ಒಂದು principal. Okay, principal ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So first what we'll do is we'll take I equals, or directly we can take formula for P equals 100I divided by P ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು TR. Okay, so this is 100 into ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ 1536 1536. Okay, divided by TR. T ಎಷ್ಟು for 5 years ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, for 5 years into what is rate of interest 12. All right. Okay, now simplify this. Now this will go in 4. Okay, this will go in 4 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ 4 ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. Okay, we will also check whether it goes in 3. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? You add the digits. 1 plus 5 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 6 is 15. If 15 goes in 3, then this entire number goes in 3. Okay, so direct ಆಗಿ 12 tables ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ಬೇಕು. Otherwise you can use a simple format, that is 4 times, or say 3 times 4, 3 times 3, 3 times 1, 3 times 2. Okay, 3 1 2. Further when you simplify, 4 times 1 7, 8. So this is 78. So this will be 7800 divided by 5. 7800 divided by 5. Okay, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು 5 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 78 ಡಬಲ್, 78 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 70 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 140. 8 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 16. 140 plus 16 is 156. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ 2 0 ಬದಲಿ 1 0 ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಸೊ 1560 rupees. So this is principal. Okay, so this is principal. Our next question ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, what amount of simple interest would one get if one invests 1000 more than the previous principal? ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಹಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, that is 1560 plus 1000 more ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, that is 1000 for 2 years. So T equals 2 years at the same rate of interest, R equals 12%. Okay, now simply use the formula I equals PTR by 100. So P is 1560 plus 1000, that is 2560 into T is 2, rate of interest is 12 divided by 100. Okay, so 100 ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? 1010 ಹೋಯಿತು. Okay, so you can solve it further and whatever answer you get, you can mark it. All right, so hope no doubt about this question. Okay, so ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, 256 ಡಬಲ್ 512, 500 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 1024. ಓಕೆ, am I correct here? 2560, 256, oh sorry, 256 ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 512, 512 into 12 ಮಾಡಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ 64 amounts to 83.2 in 2 years, what will 86 amount to in 4 years at the same rate percent per annum? Okay, ನೀವು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
2 to 3 pages. Okay, ಒಂದು 2-3 ಪೇಜ್ ತುಂಬ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನೀವು PTR upon 100 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. Simple interest always follows an arithmetic progression. Okay, arithmetic progression follow ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. So when there is arithmetic progression followed, we always say that it is in direct ratio. Okay, so ratios and proportions ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. Okay, so ratios and proportions ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 64 rupeesಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು? ಸಿ 64 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು 83.2. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 64 ಇದ್ದಿದ್ದು 83.2 ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 19.2 ಫಾರ್ 2 years. ಓಕೆ, 64 ರೂಪಾಯಿಗೆ 19 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸೆ ಬಂತು, 19 rupees 20 paise. Okay, so for 86, how much it will be? Okay, so simply x equals, you know, product of means equals product of extremes. Okay, ilna bhala under one trick ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. You will understand it if you know ratios and proportions. Okay, ratios and proportions ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. So x equals, multiply these two, that is 19.2 into 86 divided by 64. Okay, divided by 64. Okay, now let's check. This will go in 4. 4 8s are, and this is 4 4s are 16. 32 remains. 4 8s are 32. Okay, so 4.8. Now 8, in 8's table 48 is there. No, sorry. So this was 8 here. Alright, so we can take 4 table again. 4 2s are 4, 1.2s are. Yes, it goes. Now 2 times 1, 2 times 0.6. Okay, now x equals 0.6 into 86. So simply 86 into 0.6. Okay, so 51.6. Okay, 51.6. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇಲ್ಲೇ? 64 ರೂಪಾಯಿಗೆ 19 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ತು. Why I am taking 19.2? Please try to understand. Okay, I did not take 83.2. I took only interest part. Okay, interest part ಬೇಕಂದ್ರೆ 83.2 minus 64 ಮಾಡಬೇಕು. Okay, you know I equals A minus P. Okay, A is 83.2 minus 64 ಮಾಡಿದಾಗ I get 19.2. Okay, after 2 years ಇದು. Okay, in 2 years ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟಿಗೆ 64 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 83 ರೂಪಾಯಿ 20 ಪೈಸೆ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 86 becomes, I mean for 86, how much the interest will be added? 51 rupees 60 paise is added at the end of 1 year. Sorry, at the end of 2 years. But we want it at the end of 4 years. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? For the answer, what we do is x into 2. That is 51.6 into 2. That will give you 103.2. Is it somewhere 103.2? Or did I do any mistake here? 51.6 in doing this. At the same rate. All right. I'm little doubtful about this. Okay. Okay, so you got to find x and find 2x.
So 2x will be your final answer. Okay, I want you to just do it on your own. Okay, because I have got one last question to solve for today. Okay, you can do that further. Okay, the simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for 8 years is 840. At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years? Okay, now this is little different. Okay, here what they say is the simple interest on a certain sum of money at the end of 5% per annum for 8 years is 840. Okay, and 5% ಗೆ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ 840 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, at what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum? Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ I take two conditions, PTR upon 100 equals PTR upon 100. I'm sorry, it should not be PTR upon 100. What is same? Yes, I should get the same interest, right? Same amount of interest. Okay, ಎರಡದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಏನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as P. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಂತೆ 5 years. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, at what rate of interest? So I am taking this part. Okay, divided by 100 equals, now what I'll do is I'll change the color for this part. Okay, okay, so this is PTR upon 100, the simple interest on the certain sum, okay, of money at 5% for 8 years. Okay, so here 5% 8. So here interest is equal to PTR by 100. Okay, so this is PTR by 100. Do we need it? Interest? No, we won't need it. So simply we'll take, if the same amount of interest, same sum, that is P into time for 8 years, rate of interest is 5 divided by 100. Alright, so ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ 1 and ಕಂಡೀಷನ್ 2. ಓಕೆ, ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ 2 ಹಂಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 100 and 100. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ P and P. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 5 and 5. See here, it's so simple now. Simply rate of interest is 8. Here is your answer. Okay, so this will give you the rate of interest. See, if you use a small trick, okay, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಕ್. Okay, since you get it on the apps or you get it on the YouTube, okay, what I want you to do is just go through these questions again and again. ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, different animals have got different level of their intellect. Why human beings are so intelligent? That is because we like difficult things and we try to solve the difficult problems. Alright, so with this we have finished simple interest. I hope and I suppose that you have understood all the concepts that we have discussed here, and I also assume that I have covered all the types of questions. Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಫೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ Rio Academy app
ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ we get certain number of questions, then we can conduct a special class based on those problems. But remember, more the questions you solve, more the problems you face, stronger you will be and intelligent you will be. Thank you very much for patient watch, and I wish you all the best for learning the concepts. And I just want to tell you that knowledge is power. All the best. Study well. Thank you very much.